se a prova está em risco. Boa tarde. Neste momento a prova está suspensa depois de logo no início, às 4 e pouco da tarde, houve este acidente grave que marcou então esta tarde de sábado do WTCR. Houve um carro de turismo que se despistou contra o rail e de seguida, rapidamente, muitos carros se concentraram no mesmo local, originando um choque em cadeia. Informações não oficiais dizem-nos que há cerca de 6, 7 carros destruídos, alguns mais do que outros. Esse conseguimos ver na imagem também ficou danificado. No entanto, já vimos passar por nós alguns que ficaram bem piores e que até estão em risco se vão ou não continuar a correr. Há também a registrar alguns feridos, pelo menos 4 pilotos saíram daqui do local em ambulâncias. Dizem-nos também que não será nada de muito grave, no entanto vão ter que receber assistência médica para fazer essa avaliação. Depois desta tarde do WTCR ter ficado marcada por este acidente. Era uma tarde de dia de festa aqui em Vila Real com esta taça de mundo de carros de turismo. Ao todo 27 pilotos estão em competição, 2 deles portugueses, e esta tarde então teve início por volta das 4 horas esta corrida inicial. Era a primeira do WTCR e foi também logo mal arrancou, muito no seu início, que houve este acidente. 2 carros começaram a disputar a prova entre si, depois houve um choque entre ambos, um toque, digamos assim, e depois disso um deles perdeu o controle, o piloto perdeu o controle da viatura e acabou por se despistar de forma até com alguma violência contra o rail. A partir daí foram todos os outros carros que vinham atrás a despistar-se também, uma vez que estes eram os 2 primeiros carros em pista, os que iam na frente. Agora haverá muito trabalho a fazer, haverá então que compor todos estes carros, alguns estão... Stop this huge braking area down into the chicane, and again he doesn't get the response to the brakes. Hommler got by Ivan Muller, but he's tagged the wall, and that might have done damage. Further back, Naj and Vervish and Guerrieri, and go! Vervish slams into Guerrieri as he tries to get around the slow Nat Berton. Now the Audis have been very prone to popping with the red highlights. And take a look again at the start. A very slow getaway from about 8th or 9th place. This is on board with Yann Erlaché. Jean-Carl Bene tries to close the door on the right to Panis unsuccessfully. Erlaché tries to go and find a bit of space. Doesn't. Oriola comes up inside him, and then the first time at the chicane, Shedden has to cut it, and Hommler got away with that, but further back, all sorts of dramas. Drive-through penalty for car number 22 rather, for causing a collision. Well, that's a bit brutal. It was either run into the back of the stationary car in front of him or try and find a gap which then closed. He didn't do it with much caution though. So here, looking to try to gain ground. I know we have only 7.5 minutes plus 1 lap left. Oh my! Huge accident, a huge off. Ryan Teeter had spun, PK is involved, there was another car that's airborne as well, and the race is being stopped straight away. Red flag shown, and Ryan Teeter was the catalyst for all of that because he had spun, and then out of nowhere came, I fear, Peter Lee. Look at Teeter, so Teeter was wrong, he got it way out of line, he was too quick, ran off the road, through the gravel bed he goes, back onto the circuit. Joel Eriksson gets through, and then way up on the curb, Peter Lee into the back, a complete corkscrew, he crash lands.
Pedro Piqué goes underneath. This from another angle. I mean, Piqué, his line suddenly had a punted Twitter in the way. Yes. But wait for the impact. This was the first shot we saw. That shot actually illustrates the dust, doesn't it? Because you couldn't see Peter Lee until it was too late. No. And by the same token, Peter Lee could not see Twitter until it was too late. And thankfully lands the right way up, but the impact when that car landed will have certainly knocked the stuffing out of Peter, to say the very least. And Ryan Twitter, with the adrenaline kicking in, gets out of the car and runs away, and then... Wasn't feeling so good then, was he? No.